Namaste for all. Now I'm going to do my presentation on jealous and persecutory type of delusional disorder. This is comes under unit 3 in the chapter number 2nd. Chapter number 1 we have already gone through the schizophrenia and types of schizophrenia and causes of schizophrenia, and in this chapter number 2 we are going through we have already gone through the delusional disorder and types of delusion. We have already gone through two types of delusions, and now we are going through the jealous and persecutory kinds of types of delusions. Jealous ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ, persecutory ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ. This is comes under session number 33. So let's see the main objectives of mind in the study. For students, make them to understand the clinical features of jealousy and persecutory type of delusional disorder. For students, I want to make them to students to understand the clinical features. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನೈದಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಲಸಿ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ another. How the jealousy is differ from persecutory type of delusions. These two are differ from each other. Based on the clinical features, one can understand how these two are differ from each other. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then outcomes after these sessions, I expect the results. The students come to know what the students see. Students enable to understand the clinical features of jealousy and persecutory type of delusional disorder. Students will come to know that about the understanding. They will understand. They will come to know about the clinical features of jealousy. Why? Because I am going through that and persecutory type of delusions. Both the features they will come to know. Jealousy and the ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then the key terms, what are all the points I have added here is clinical features of jealous type, ಅಸೂಯೆಯ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಟೈಪ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. See, the jealous type, ಅಸೂಯೆಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, the person with this type of disorder, he or she thinks that his spouse or lover is unfaithful. They are not believing. See, they have a false belief about their spouse, about their life partner. Either the husband has a misbelief about his wife, or the wife has not has belief about his husband. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಪ್ಪಾದ ಸುಳ್ಳು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್, without a reason, without a right reason, they are having this belief. That's the reason why they are having a delusion in the sense false belief. ಇಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಬರುದು, ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಬರುದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೈಜವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿಯರೆನ್ಸಸ್ supported by small bits of evidence which are corrected and used to justify the delusions. Sometimes there will be a small bits of evidence is there. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. Sometimes there is small bits of evidence is there, so they want to justify this evidence.
ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆರೆನ್ಸಸ್. ಸಿ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು. ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ, ತಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ದಿ false belief of the false evidence, they are come to the conclusion that their wife or their husband is not correct, or they are unfaithful, they are not belief, they are not have a true belief about their life partner. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, disarrayed clothing or spots on the sheets. Disarrayed clothing in the sense ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ, so not properly they are dressing, or spots on the sheets in the sense they are like their life is like a spots on the exact, like if the clean sheet is there, if there is a spot, if there is a one dot is there, like that their life is there. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ in a white sheet there is a one dark spot, one spot, like that their belief is there, like that their life is there. ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ that kind of belief they are having. ಸೊ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. that kind of belief, like in a white sheet, in a pure white sheet, black dot, when the black dot comes, that white sheet sees as an dirtness. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂಥರ ಏನು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್, ಈಗ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಹೌ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, that kinds of that in this type of disorder the person looks like that. So the individual with the delusion usually confronts the spouse or lover. So especially this disorder comes to the individual with this type of delusion, usually confronts the spouse or lover. They have a belief that their spouse or lover is not correct. They have a false belief about their life partner, spouse, either husband or a wife. A husband has a misbelief about their wife, or a wife has a misbelief or a false belief about their husband. So, or a lover. Not only a spouse, but also a lover has a misbelief about or a false belief about their lover also. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ವಿನ್ in the imagined infidelity in the sense they attempts to intervene in the imagined infidelity in the sense it threatens their marital life also. They attempts to intervene, they try to interfere these concepts to in their marital life also, because of that they threatens their marital life or marital relationship. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ these kinds of people, the person who is having this belief, they are restricting the spouse's autonomy, they are restricting the spouse's freedom, they are restricting ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ allowing their life partners to go out
or to talk to the other person. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ autonomy and then secretly following the spouse. Sometimes, even though if they are going outside, either the wife or husbands go outside, any either this one or that one, any of the spouse, if they goes out, they are secretly, without knowing to the spouse's attention, they are secretly following them. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. then investigating the imagined lover, then investigating they are investigating and doing investigation to the imagined lover, their own imagined lover. Actually, in real causes, their spouse doesn't have any love, but they are imagining that if they are talking to other, they are thinking that they are their lover. So investigating the imagined lover, what they have imagined in there. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್. ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇ ಮೇ ಕಿಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, jealous types of delusions. Okay, now we will do the persecutory type. Persecutory type in the sense ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಾಂತಿ, ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. This is another kind of delusional disorder. This type of delusion involves the person's belief that he has a misbelief or a false belief that the person believes that he or she is being conspired against in the sense somebody is following them, somebody is planning to kill them. They are thinking that ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭ್ರಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ಭ್ರಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್, ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಉಪಾಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಚೀಟೆಡ್, ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಸ್ಪೈಡ್ ಆನ್, ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೈಡ್ ಆನ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಪದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಢಾಚಾರಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೂಢಾಚಾರ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಂದ. ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯ್ಸನ್, somebody is going to poison them, or somebody is going to put a poison in their food. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ somebody is poisoning them, ಯಾರು ವಿಷ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ somebody is cheating, somebody is spied on, somebody is in the sense following them, somebody is poisoning them in their eating items, or drugged them in the sense they are giving a poisons, they are giving a drugged in the sense which makes them unconscious. ಅದು ಅವರು ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಸುಪ್ತ ಚೇತನದೊಳಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. See the next one, maligned, harassed or obstructed in the pursuit of long-term goals. Maligned in the sense ದೋಷಪೂರಿತವಾದ. harass, somebody is going to harass them, or sexually harass them, or physically harass them, or any kind of psychologically harassing them. Or obstructed, somebody is going to giving an obstacles or threatening their goals, threatening to reach their goals. So they are thinking that in the pursuit of long-term goals, they want to reach their goals, but they are thinking that what they are reaching goal is that are not correct one, or somebody is going to
physically harassing them, on obstructing. Somebody is putting an obstacles in their goal pathing way, in their goal reaching way, goal reaching route. So ಅವರು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ದಾರಿಯತ್ತ ಯಾರು ದೋಷಪೂರಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Then small slights may be exaggerated and become the focus of delusional disorder. Small slights, if there is any kinds of slights happen, any kinds of problems happen, may be exaggerated. They are thinking that that may be happens in a long, that may be happens in a dangerous way, and become focus of delusional disorder. So they are thinking about that kinds of small mistakes also. ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಅಡಚಣೆ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ದೇ ಆರ್ false believing that they are purposely making, or small slights may be exaggerated. If there is any small things happen, that may be exaggerated. ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Then the focus of the delusion is often on some injustice that must be remedied by the legal actions. Focus of delusion, see, the focus of delusion is often on injustice. They are thinking that all that they have a false belief that all things are going against them, injustice happening to them. Injustice in the sense not justification happen, nobody is giving a justification to them, just injustice happens, ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ. That must be remedied by the legal actions. Legal actions, nobody is ready to take a legal actions. Injustice happen to them, ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಮ್, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ದಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆ, persecutory type of delusions, those who are suffering from persecutory type of delusions may engage in repeated attempts to obtain satisfaction by appeal to the courts and other government agencies. They are repeatedly visiting the courts and other government agencies. Why? Because they are thinking that somebody is following and somebody is threatening them. ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To get a satisfaction, to get enough satisfaction, they are repeatedly appealed to the court. To get a satisfaction, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅವರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ದ affected person's satisfaction, they are repeatedly consulting the courts, or they are repeatedly consulting the advocates and other government agencies to make them safe. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು. To give them a security, they are asking and they are appealing for give them a security. ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So individuals with persecutory delusions are often resentful and angry. In the sense, individuals with persecutory delusions often resentful. They are not getting satisfaction enough, and they are getting angry also. Because of their unsatisfaction, they are getting angry. Individuals with the persecutory, those who are suffering from the persecutory kind of ಈ ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಲ್ತಾರೆ, they are often resentful. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. They are not getting satisfaction, they are not happy, and they are getting angry. Because of that, they are getting angry. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. They may resort to violence against those they believe are hurting them. They may resort to violence. They may become violence also against those they believe that they are having a false belief that other people are hurting them. So because of that, they have become violence.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. See, these are my references: Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, and Neeraj Ahuja's Short Book of Psychiatry. Then, yes, thank you one and all. I will stop my sessions here itself. Thank you.